సో, ఇప్పుడు నేను నిన్న క్లాస్ కూడా ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ బీన్ డౌన్‌లోడెడ్. ఐల్ అప్‌లోడ్ ఇట్ ఇంటూ ద డ్రైవ్. Will take some time to upload. Meanwhile, this is another meeting. సో, కస్టమ్ ఇన్‌పుట్స్ అండ్ కనెక్షన్స్ విత్ డేటాబేస్ అంటే, ఇప్పుడు మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్‌పుట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. మీరు జావా ఐ థింక్ సాఫ్ట్‌వేర్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ మైట్ హావ్ కమ్ అక్రాస్ జావా దెన్ మీకు జావాలో జీయూఐ కూడా చెప్పేవాళ్ళనమాట. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ఎలా తయారు చేయాలి అనేది. ఇఫ్ యూ డిడ్న్ట్ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ సచ్ టాపిక్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. అంటే అది కంపల్సరీగా మీకు తెలియాలి, లేకపోతే కుదరదని అయితే దేర్ ఈస్ నథింగ్ యాస్ సచ్. బట్ అంటే GUI అంటే ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ రైట్ నౌ ఇస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్. స్టార్టింగ్‌లో పీపుల్ నెవర్ హాడ్ దిస్ GUI ఇంటర్‌ఫేస్. ఓకే. సో, GUI కాకుండా దే హాడ్ CLI. CLI అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్‌ఫేస్. సో, ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే స్క్రీన్‌లో యూ హావ్ ఎ ఐ మీన్ కరెంట్లీ ఐ యామ్ ఇన్ ఎ డైరెక్టరీ. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ DIR సో, నాకు ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుందన్నమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ చూజ్ డౌన్‌లోడ్స్ సారీ downloads. Now I'm in downloads folder. Okay. So if I would like to list whatever files that are there in downloads folder, I can type in dir. ఓకే. సో, మీకు చాలా ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ నేను CLI అంటే కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా సరే దట్ ఐ కెన్ డూ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. ఇది జియూఐ. ఓకే. ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్ ఆర్ ఫోల్డర్. సమ్‌వన్ ఈస్ జాయినింగ్. ఐల్ లెట్ దెమ్ ఇన్. ఓకే. సో, ఇక్కడి నుంచి నేను ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసి ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్. ఓకే. సో, జియూఐ ఫోల్డర్ అని పెడతాను. సో, CLI నుంచి కూడా ఐ కెన్ డూ థట్. ఓకే. ఇక్కడ నేను కమాండ్ లైన్ నుంచి కూడా ఎంకేటీఐఆర్ CLI ఫోల్డర్. ఓకే. సో, నేనిలా ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా ఒక ఫోల్డర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ చూస్తానంటే చూడండి. ఆహ్, CLI ఫోల్డర్ 2 అని పెడతాను. ఓకే. ఎంటర్. ఆటోమేటిక్‌గా అనదర్ ఫోల్డర్ గోట్ క్రియేటెడ్. అంటే స్టార్టింగ్‌లో అంటే ఇంకా ఏమి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ఏం డెవలప్ కాలేదింకా ఆ టైంలో. అండ్ ఆల్సో కంప్యూటర్స్‌లో అంత అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఏం లేదు. మొత్తం అంతా ఇలాగ కమాండ్స్ ద్వారానే కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళనమాట. ఓకేనా? వెరీ ఓల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దే వర్. అంటే ముందు విండోస్ కంటే, మ్యాకింటాష్ కంటే ముందు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్‌లో మొత్తం అంతా CLI ద్వారానే అయ్యేదనమాట. ఉన్నాయి కొన్ని లినక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇలా. లినక్స్ అనేది అది కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మీ అందరికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా! ఇంకా అది తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆ! సో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఉంది, ఐఓఎస్ ఉంటది. మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అవి. ఒకవేళ విండోస్ గానీ, లేదంటే ఉబుంటూ కానీ, లేదంటే మ్యాక్ ఓఎస్ గానీ, ఇయన్నీ డెస్క్‌టాప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, ఆ టైప్‌లో చాలా పాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండేవి. అప్పుడు మొత్తం కమాండ్ లైన్ ద్వారానే అంతా జరిగేది. ఎవ్రీథింగ్ యూజ్డ్ టు హ్యాపెన్ త్రూ కమాండ్ లైన్ ఓన్లీ విత్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్. ఓకే. సో, నౌ ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లోని యూ హావ్ థింగ్స్ లైక్ థీస్ అంటే ఇలాంటి గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే యూ క్యాన్
ఇప్పుడు సెర్చ్ బాక్స్ ఉందనుకోండి. దిస్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్. ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే. అదేం చేస్తుంది సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అంతే. వి కెన్ కాల్ ఇట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎనీథింగ్. సో, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్‌లో మనము ఏదైనా ఎంటర్ చేసిన వెంటనే అది ఒక ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్‌ని బ్యాక్ ఎండ్‌కి పంపిస్తుంది. ఓకే. సో, అక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తుందన్నమాట. సో, దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు గివ్ ఇన్‌పుట్స్. ఓకే. So GUI objects are used to give inputs అన్నమాట. So you have so many list of GUI objects. Okay. For example, objects or elements. Okay. So you have so many of this. So you have button, you have checkbox, you have radio button, you have tab, you have progress bar, you have icon, you have menu, you have tool tip. ఇలాగా చాలా ఉంటాయి. Like you have date picker also here. ఓకే. సో, యూ హావ్ సెర్చ్ బాక్స్, యూ హావ్ స్లైడర్. ఓకే. ఇయన్నీ ఉన్నాయి మీకు. హ్మ్. అండ్ వాట్ డు యూ హావ్? బ్రెడ్ కమ్ నావిగేషన్ లేబుల్ ఉంది. ఇలా యూ హావ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో, విక్స్‌లో కూడా మనకి అలానే డెవలప్ చేయడానికి అంటే జియూఐ డెవలప్ చేయడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఇస్తారనమాట. అంటే యూ కెన్ చూజ్ యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఔట్ ఆఫ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఎలిమెంట్స్. ఆర్ జియూఐ ఎలిమెంట్స్. ఓకే. సో, నేను లిస్ట్ చెప్తాను. ఆ లిస్ట్ మొత్తం మీరు ట్రై చేయండి. అంటే నేను చెప్తాను. డి డిక్టేట్ చేస్తాను. లిస్ట్ రాసుకోండి. హౌ మెనీ టూల్స్ ఆర్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విక్స్. బేసిక్ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఐ విల్ రైట్ టుడే. జస్ట్ టు లెట్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్, జియూఐ ఎలిమెంట్స్. ఎక్కువ కన్‌ఫ్యూజ్ కావద్దు. నేను క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. సో, ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ పేజ్. ఓకే. ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ పేజ్ బ్లాంక్ పేజ్‌లో జస్ట్ టైప్ ఇన్ GUI ఎలిమెంట్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఐ విల్ యాడ్ బ్లాంక్ సెక్షన్. సో, వి హావ్ 2 బ్లాంక్ సెక్షన్స్. ఐ విల్ డిలీట్ వన్. స్ట్రిప్ యాడ్ చేయబోయి అది యాడ్ చేశాను. స్ట్రిప్. ఓకే. సో, వి హావ్ సో మెనీ GUI ఎలిమెంట్స్. అవన్నీ ఎక్కడుంటాయి? ఇన్‌పుట్‌లో ఉంటాయి. Input. Okay. So, as you can see, all of these are GUI elements. Okay. So, we have text input. So, this is a text input through which you can give text. Okay. సో, నెక్స్ట్ మీ దగ్గర ఏముంది? యూ హావ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. అంటే ఇవి కొంచెం పెద్ద బాక్స్ లెక్క ఎక్కువ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకోండి. ఒక పారాగ్రాఫ్‌లా కానీ సంథింగ్ లైక్ థాట్. అప్పుడు అది వాడతారనమాట. రిచ్ టెక్స్ట్‌లోని దిస్ ఈస్ లైక్ క్యాన్వాస్. అంటే మీరు దీంట్లో డిజైన్స్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే బోల్డ్ పెట్టొచ్చు. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ రాస్తారు కదా మీరు. ఈమెయిల్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా! సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కంపోజ్ ఎన్ ఈమెయిల్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు వాడేవి ఇవే. లైక్ ఎనీథింగ్ ఇది బటన్ ఇది. ఓకే. సో, కంపోజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది పాపప్ అవ్వాలి. ఓకే. ఆ తర్వాత ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్‌ని ఈ విధంగా స్టైల్ చేశారు ఆళ్ళంతే. ఇంకెక్కువ ఇంట్లో ఏం లేదు. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇది. ఓకే. అండ్ థిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ టెక్స్ట్ బాక్స్. థిస్ ఇస్ ఎ రిచ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. బికాజ్ యూ హావ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. కింద చూసారా? ఈ బోల్డ్ అని, ఆ తర్వాత ఇటాలిక్ అని ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. థిస్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ రిచ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. సో, ఇది ఈమెయిల్ లేఔట్ చేయాలి అనంటే చూడండి. ఇది రెసిపియంట్ కోసం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇది. థిస్ ఈస్ ఫర్ సబ్జెక్ట్ అనుకుందాం. సబ్జెక్ట్‌కి కూడా అంత పెద్దది అవసరం లేదు.
అంటే ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. పైనున్న టెక్స్ట్ బాక్స్ పెడితే సరిపోతుంది. కానీ నేను ఈ లైక్ ఇక్కడ రెసిపియెంట్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో మనం ఏమైనా డేటా ఇస్తే సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కొంచెం పెద్దగా అయితే ఆహ్, దాంట్లో పెట్టడానికి వీలవుతుందని ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇచ్చాను. సో, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈస్ డిఫరెంట్. Text field is different. Okay, so we have come across three things now. One is text box, another is text field. Okay, తర్వాత rich text. So we have seen three different types of text that you can give. Okay, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు. ఇక్కడ హోవర్ చేస్తే you can see that. Yeah, you can see that it's called rich text box. Okay, so here it's called text box. Here it's called input. Just input అని ఉంది. You can even call it as text box or input. Okay, anything will work. This I think దీళ్ళు జావాలోనైతే అలా ఉంది. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ఉన్నట్టుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఉల్టా చెప్పేసాను. సారీ. సో, సమ్‌వన్ ఈస్ జాయినింగ్. ఓకే. సో, వాట్ డు వి కాల్ దిస్? ఇది ఇన్‌పుట్ అయినా అనొచ్చు. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అయినా అనొచ్చు పైదాన్ని. కింద దాన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటాం. ఇది రిచ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటారు. ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేసి నేను ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో దట్ యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ మచ్ బెటర్. ఆహ్, సో I'll click on page and I'll click on these three dots, SEO basics. ఈ స్టెప్స్ చూడండి. అంటే మనము ఆ డిఫరెంట్ పేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆ పేజ్ డైరెక్ట్‌గా ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. జనరల్‌గా ఏమవుతుందంటే ఆ డిజైన్ చేసిన పేజ్‌కి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత సైట్‌లో వెళ్ళాలి అనంటే మినిమమ్ మనం ఇక్కడ మెన్యూలో అది అగైన్ మేనేజ్ మెన్యూకి వెళ్లి అది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్స్ ఎ టైమ్ వేస్ట్, ఎందుకంటే టెస్టింగ్ వరకు లెర్నింగ్ ఫేజ్‌లో ఉన్నాం కాబట్టి అది ప్రొడక్షన్ సైట్ కాదు కాబట్టి అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఆ యూఆర్ఎల్ ఏ పేజ్‌లోనైతే డిజైన్ చేసారో ఆ పేజ్‌కి వెళ్తే చాలు. డైరెక్ట్‌గా అని అనిపిస్తే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ పేజెస్ అండ్ మెన్యూ అండ్ ఈ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎస్‌ఈఓ బేసిక్స్ ఉంటుంది. ఎస్‌ఈఓ బేసిక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే గో టు యూఆర్ఎల్ అని ఆప్షన్ వస్తది. సో, డైరెక్ట్‌గా ఆ పేజ్‌కే తీసుకెళ్తదనమాట. మళ్ళీ హోమ్ పేజ్ నుంచి ఈ జియో ఎలిమెంట్స్ పేజ్ వెతుక్కొని అక్కడి దాకా రావాల్సిన పనేం లేదు. సో, దిస్ ఈస్ ఎ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. నౌ ఇక్కడ ఏదైనా టెక్స్ట్ రాసాననుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, వి ఆర్ లెర్నింగ్ విక్స్ వెబ్‌సైట్ బిల్డర్ సీఎంఎస్. So, I can make this bold. Okay, I can make this italic also, and then I can increase the size of this. Okay, T1, T2 అలా. అండ్ దీనికి నేను లింక్ కూడా ఇవ్వాలంటే ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎ లింక్. సో, ఏ లింక్ ఓపెన్ అవ్వాలి అనేది కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తాను. www.xcade.com. ఓకే. సో, ఓపెన్ ఎ న్యూ టాబ్ అప్డేట్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీని మీద ఎవరైనా ఇలా దిస్ క్యాన్ బికమ్ ఎ క్లికబుల్ వన్. ఓకే. సో, అందుకు ఇవన్నీ వాడతారనమాట. లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. If I copy this and if I paste it in a Word document, um, what is it called? Sheets. Hmm. Docs. సో, ఒకవేళ నేను వర్డ్ డాక్యుమెంట్‌లో పేస్ట్ చేస్తే మీకు లింక్‌తో పాటు పేస్ట్ అవుతది. మొత్తం స్టైలింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాంతో పాటు. ఓకే. సో, యాస్ యూ కెన్ సీ, కెన్ క్లిక్. ఓకే. సో, ఆ విధంగా అన్నమాట. అంటే మొత్తం స్టైలింగ్‌తో పాటు ఎక్కడైనా పేస్ట్ చేయాలంటే రిచ్ టెక్స్ట్ వాడతారు. ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్‌లీ కాపీ థిస్ ఆ స్టైల్స్ అన్నీ అప్లై అవ్వవు మళ్ళీ. For example, if I write down something here and if I copy this,
సో, అది యాస్ ఇట్ ఈజ్ కాపీ పేస్ట్ అయిపోతుంది. యెస్. కాపీ దిస్ యాస్ ఇట్ ఈజ్ కాపీ పేస్ట్ అయిపోద్దనమాట. స్టైల్ అదేం అప్లై అవ్వదు. సో, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? లైక్ రిచ్ టెక్స్ట్ ఎందుకు వాడతారు అని? సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కాపీ చేసి నేను 1, 2, 3 బుల్లెట్ పాయింట్స్ పెట్టాలనుకుంటే ఐ విల్ జస్ట్ డూ థిస్. సో, 1, 2, 3 అలా బుల్లెట్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయన్నమాట. ఓకే. దిస్ లైక్ దిస్. I can even increase the size. Can get this to middle ఆ టైప్‌లో బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇవ్వచ్చు. I can even make this underline. So you are like it's just like ఈ మెయిల్ బాక్స్‌లో కంపేర్ చేస్తే పైనదేమో ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్‌పుట్. ఓకే. ఇన్‌పుట్ అయినా అనొచ్చు, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అయినా అనొచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిచ్ టెక్స్ట్. ఓకే. ఇక్కడ ఈ రిచ్ టెక్స్ట్‌లో ఇంకా మీకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫాంట్స్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది. కానీ విక్స్‌లో రిచ్ టెక్స్ట్‌కి అన్ని ఆప్షన్స్ అయితే లేవు. కానీ దీస్ ఆర్ ఎనఫ్. ఇవి మనం ఏదైనా ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఇలాంటి బాక్స్ వాడాలి అని అనుకున్నా ఇది సరిపోతుందన్నమాట. ఇంకా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ మనకి అవసరం కూడా ఉండదు. వీటితో వి కెన్ గెట్ ద వర్క్ కంప్లీటెడ్. సో, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ థిస్ అండ్ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరిక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫీల్డ్. సో, లేఔట్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇది టాప్‌లో కావాలా? బాటమ్‌లో కావాలా? ఇది ఈమెయిల్‌లోనైతే ఇది బాటమ్‌లోనొచ్చింది పైన ఆప్షన్స్ అన్నీ. ఈ ఫ్లోటింగ్ అయితే ఇది విల్ బి ఇట్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. తెలుసు. సో, ఇవి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్‌లో ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఇంకా వాట్ డు యూ హావ్ ఇన్‌పుట్‌లో? ఈ 3 యూ హావ్ ఆల్రెడీ. అండ్ సెలక్షన్‌కి అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ ఎన్ ఎంసీక్యూ. ఎంసీక్యూ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇన్ విచ్ యూజర్ హాస్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్. అప్పుడేం పెడతారు? ఫస్ట్ క్వెషన్ రాస్తారు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈమెయిల్ లేఔట్ చెప్పాను కదా! ఇప్పుడు ఎంసీక్యూ చెప్తాను. ఐల్ డూప్లికేట్, డూప్లికేట్ దిస్ అండ్ ఐల్ డిలీట్ థీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్‌లో ఏముంటది? క్వెషన్ ఉంటది. సో, క్వెషన్ నేను పారాగ్రాఫ్ పెట్టి క్వెషన్ ఒకటి రాస్తాను. సో, ఐల్ రైట్ ఎ క్వెషన్ హియర్. అండ్ దెన్ యూ హావ్ ఆప్షన్స్ రైట్? సో, ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మీకే ఒక క్లయింట్ వచ్చి నాకు ఎంసీక్యూ బిల్డర్ కావాలి. ఎంసీక్యూ తయారు చేసి ఇవ్వండి. మా స్టూడెంట్స్‌కి నేను టెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, అట్ దట్ టైమ్ యూ విల్ రైట్ ద క్వెషన్ అండ్ దెన్ యూ విల్ గివ్ దిస్ ఆప్షన్స్. సో, ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలంటే ఇలా పెడతారు. ఓకే. ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇది ఫస్ట్ క్వెషన్. ఫస్ట్ క్వెషన్‌లోని ఏవైనా 1 అమాంగ్ 3 అంటే మూడిట్లో ఏదో ఒక ఆప్షనే స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు యూ విల్ యూజ్ రేడియో బటన్. ఓకే. ఇఫ్ ద క్వెషన్ హాస్ 2 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ అప్పుడేం పెడతారు? ఎవరైనా గెస్ చేయండి ఒకసారి. ఎనీవన్ హూ Check కెన్ box. గెస్? కరెక్ట్. సో, విల్ బి యూజింగ్ చెక్ బాక్స్ ఇన్ థట్ కేస్. సో, చెక్ బాక్స్ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు కూడా. సో, నేనేం చేస్తాను డైరెక్ట్‌గా ఇది ఐల్ డూప్లికేట్ దిస్ ఫస్ట్. సో, ఈ క్వెషన్ మళ్ళీ నేను డూప్లికేట్ చేసి ఇక్కడ కింద పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు చెక్ బాక్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఒక చెక్ బాక్స్‌లో యూ హావ్ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ లైక్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆన్సర్స్. ఓకే. సో, మీరు మూడిట్లోని ఏదో ఏ ఏ రెండైనా చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాస్ ద ఆన్సర్. ఓకే. దిస్ ఈస్ చెక్ బాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పబ్లిష్ దిస్ ఇఫ్ ఐ రీలోడ్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ మూడిట్లోనే ఇక్కడ ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవుతది. ఫస్ట్‌ది ఒకవేళ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్రెడీ దిస్ ఎల్ఏ టైగర్స్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. ఇది సెలెక్ట్ అయినప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎన్‌వై రాకెట్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇక్కడ పోయి ఇక్కడికొచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ డిసేబుల్ అయిపోయి ఇక్కడ ఎనేబుల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఇదంతే హోవర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అలా కనిపిస్తుంది.
If I remove that, then this is how it is. If I click on this, first option is third option వచ్చేస్తుంది. సో, అదే విధంగా ఇక్కడేంటంటే చెక్ బాక్సెస్‌లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవుతదనమాట. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఐదర్ సెయిలింగ్ ఆర్ ఫుట్‌బాల్. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఐదర్ సెయిలింగ్ ఆర్ రన్నింగ్. యూ కెన్ ఈవెన్ సెలెక్ట్ 3 ఆఫ్ దెమ్. 3 కూడా సెలెక్ట్ జేసుకోవచ్చు. అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అనే ఆప్షన్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఆహ్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ క్లిక్ చేస్తాం. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదనుకోండి అండ్ పైన 2 ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటాననమాట. ఇట్స్ లైక్ థట్. బట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అని ఉంటే దేర్ విల్ బి అనదర్ ఆప్షన్ ప్రొవైడెడ్ జనరల్‌గా. బట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నానంతే. డోంట్ టేక్ ఇట్ లిటరల్లీ. అండ్ ఇక్కడ సెయిలింగ్ ఉంది కదా! సెయిలింగ్ అయినా సెలెక్ట్ జేసి ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ కాంబినేషన్ వి కెన్ సెలెక్ట్ ఇన్. సో, దట్ ఈస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే. జస్ట్ ఎ మినిట్ ఐ విల్ అప్‌లోడ్ అనదర్ వీడియో. think one has been uploaded. So that will download. Meanwhile, I think I have a 614. Okay. All right. సో, అది డౌన్‌లోడ్ అయిపోతే మళ్ళీ నేను అప్‌లోడ్ చేస్తాను. సో, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. మీలో కొంతమంది త్వరగా అప్‌లోడ్ చేయమని చెప్తున్నారు కదా! ఇట్ డజంట్ డౌన్‌లోడ్ ఆటోమేటికల్లీ. మాన్యుయల్‌గా అది చేయాల్సుంటది. అందుకే టైం పడతది. ఓకే. సో, ఇప్పుడది నేను డౌన్‌లోడ్ చేసి అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత రికార్డెడ్ సెషన్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసి, ఆ తర్వాత డ్రైవ్‌లోకి అప్‌లోడ్ చేసి మీకు లింక్ షేర్ చేయాలి. ఇట్స్ లిటిల్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో, ఆహ్, అంటే జస్ట్ చెప్తున్నాను. అంటే మీలో కొంతమంది త్వరగా అప్‌లోడ్ చేయమని అడుగుతున్నారు కాబట్టి. జస్ట్ టు సే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ దట్ క్విక్‌లీ. So we have explored other input options also. Now, so let's see what else do we have. Click on add elements. You have drop down. సో, డ్రాప్ డౌన్‌లో కూడా ఇది కూడా మీరు ఒకవేళ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటే వాటిలోని ఏదో ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయడానికి అవుతదనమాట. ఓకే. ద హెల్ప్ ఆఫ్ డ్రాప్ డౌన్. సో, డ్రాప్ డౌన్‌లో యూ కెన్ మెన్షన్ వాట్ ఈ ఏజ్ ఏజ్ పెట్టొచ్చు. లేదంటే సబ్జెక్ట్ పెట్టొచ్చు. లేదంటే గ్రూపే పెట్టొచ్చు. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్, సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసి విచ్ విచ్ బ్రాంచ్ డూ యూ బిలాంగ్ టు?
అని క్వెషన్ మార్క్ పెడతాను. ఓకే. అండ్ దెన్ ఐ కెన్ చేంజ్ ద ఆప్షన్స్ ఆల్సో. మేనేజ్ చాయిసెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నిటిని నేను చేంజ్ చేసుకోగలను. ఓకే. ఐల్ డిలీట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఐల్ యాడ్ ఎ చాయిస్. ఐల్ రైట్ CSE. Okay. Value also CS or else value 100. I'll add a choice. Write ECE. Okay, example గా 4 different options పెట్టాను. ఆ తర్వాత I'll style this. సో స్టైల్ చేయాలంటే you'll have to click on design, customize design. డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్‌ని బార్డర్స్ యెల్లో తీసేసి ఐల్ పుట్ ఇట్ బ్లాక్. అండ్ ఆల్సో టెక్స్ట్ కూడా నేను బ్లాక్ పెడతా. ఓకే. సో if I publish and check it in the live page. SEO basics, go to URL. Here as you can see, okay, we're getting these options. So you can select anyone, CSC either CSC or anything. ఓకే. అందుకు డ్రాప్ డౌన్ వాడతాం. రియల్ టైమ్‌లో మేము ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో డ్రాప్ డౌన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం. నేను ఇంతకుముందు ఒక వెబ్‌సైట్ చూపించాను మీకు వైల్డ్ రిఫ్ట్ అడ్వెంచర్స్ అని. సో దాంట్లో ఈ ఆప్షన్సే మేము యూజ్ చేసాం. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in this website as you can see here, we have used these options. Okay. Select the shelter అని వస్తే ఫస్ట్ షెల్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కొంచెం టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు లోడ్. I'll select anyone. Select this camp. అండ్ ఈ క్యాంప్‌కి అకార్డింగ్‌లీ ఇది వస్తదనమాట. ఇది అపియర్ అవుతది. రామ్ గంగా అని అంటే వేరేదో అపియర్ అవుతది. ఒకవేళ నేను పర్పుల్ అని పెడితే అకామోడేషన్ టైప్ ఎట్ పర్పుల్ అని వస్తుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ఇట్ అగైన్. సత్తాల్ అని పెడితే ఇక్కడ అకామోడేషన్ టైప్ ఎట్ సత్తాల్ అని కనిపిస్తదనమాట. సో టెంట్ ఆర్ వాటెవర్ వి కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ డేట్ పికర్. ఇది డేట్ పికర్. ఇన్‌పుట్‌లో మేము డేట్ పికర్ వాడాం ఇక్కడ. డేట్స్ తీసుకోవడానికి. ఓకే. సో వి హావ్ యూజ్డ్ డేట్ పికర్. డేట్ అండ్ టైమ్ ఉంది కదా! ఈ క్యాలెండర్ వి హావ్ పుట్ ఇట్ దేర్. ఇంకా ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం మేము? మాక్సిమం క్యాలెండర్ ఇంకా ఈ డ్రాప్ డౌన్‌తోనే మొత్తం పనైపోయింది. ఓకే. దిస్ ఈస్ అగైన్ అనదర్ డ్రాప్ డౌన్. దిస్ ఈస్ అనదర్ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే. సో ది నెక్స్ట్ బటన్ ఎనేబుల్ అవుతది. సో దట్ ఈస్ అనదర్ బటన్. This is if 0 then it will show 0. It is 1 it will show this much. Okay. This is 0. No problem.
ఐ కీప్ ఇట్ 1 చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఇక్కడ యాడ్ అవుతదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది 0 కదా! ఇప్పుడు నేను ఇది 1 పెడితే ఎంతొస్తుంది? 3500 వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను ఇది 0 చేసేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది 1 పెడితే ఎంతొస్తుంది? 2500 వస్తుంది. రైట్? సో, I'll keep this one and I'll keep this one. సో, టోటల్ 2500 ప్లస్ 3500 ఎంత అవుతుంది? 6000 అవుతుంది. సో, ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ యాడెడ్. ఈ ఈ ఈ ప్రైసెస్ కూడా ఆల్రెడీ మేము మెన్షన్ చేసామన్నమాట. ఒక టేబుల్ ఉంటది. ఆ టేబుల్‌లో మేము ఆల్రెడీ ప్రైసెస్ మెన్షన్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దట్ గ్రూప్, వి హావ్ బీన్ గివెన్ ఎ టేబుల్ లైక్ థిస్. ఇదిగో వి హావ్ థిస్ టేబుల్. ఓకే. దిస్ వన్. సో, ఇక్కడ ప్రైసెస్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయన్నమాట. సో, అవి అక్కడ మేము పెట్టాం. అంతే. అండ్ ఈమెయిల్ తీసుకోవాలంటే ఈమెయిల్‌కి యూ విల్ యూజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఇన్‌పుట్. ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్‌కి యూ విల్ చేంజ్ ద అట్రిబ్యూట్ టు ఈమెయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I add this text field and I only want to collect emails here, then I'll change the type to email. ఓకే. అప్పుడు ఈమెయిల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ నేను ఇవ్వడానికి కుదురుతది. ఈమెయిల్స్ తప్పించి వేరేది ఏవిచ్చినా సరే ఇట్ విల్ టెల్ మీ ఈమెయిల్స్ మాత్రమే ఇవ్వడానికి అవుతుందని. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో దిస్ టు యూ ఇన్ ప్రివ్యూ మోడ్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారా? ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇస్తే ఫైన్. లేదు ఈమెయిల్ కాకుండా నేను ఏదైనా డిఫరెంట్‌గా ఇచ్చాననుకోండి. ఇట్ విల్ ఇట్ వోంట్ టేక్ అన్నమాట. సో Okay. So it's automatically detecting emails only because the type of that field is email. మనం మార్చేసాం కదా ఈమెయిల్‌కి అందుకని. బై ద వే డు యూ ఆర్ యూ హియరింగ్ మై వాయిస్ క్లియర్‌లీ ఆర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో? బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఏమైనా నాయిస్ గాని, డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఏమైనా ఉందా? ఓకే. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్స్ క్లియర్ దెన్ ఫైన్. ఓకే. ఓకే. I just turned on the fan, so for that reason I'm asking if there is any disturbance. So we'll click on next. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా డ్రాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే టోటల్ ప్రైస్ ఎంత. ఇలా. అలాంటివి తయారు చేయాలంటే మీరు ఇన్‌పుట్సే యూజ్ చేయాలి. ఓకే. నేను మీకు నిన్న ఫార్మ్ ఇ చేయమని చెప్పాను కదా! ఫ్రీగా చేయాలి అంటే మీరు ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయకుండా కస్టమ్ మేడ్ ఫార్మ్ మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. నేనది ఈరోజు చేసి చూపిస్తాను మీకు. So I'll put all those options which are there. నేను డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఐల్ డిలీట్ ఆల్ ఆఫ్ థిస్. లేదంటే ఇది ఇలా ఉంచి కాంటాక్ట్ సెపరేట్ పేజ్ ఒకటి తయారు చేసి అక్కడ చేద్దాం. ఓకే. ఐల్ యాడ్ ఎ బ్లాంక్ పేజ్. కాంటాక్ట్ అస్ అని టైప్ చేశా కదా! ఇప్పుడు నేను దీన్ని మొత్తం యెస్టర్‌డే నేను ఒక పేజ్ పంపించాను కదా! అది సేమ్ యాస్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు జనరల్‌గా ఇఫ్ యూ సీ హెడర్ ఉంటదిలే. హెడర్ వి కాంట్ రిమూవ్. విక్స్‌లో హెడర్ రిమూవ్ చేయడం కుదరదు. ఇది అడ్వాన్స్డ్ వెబ్‌సైట్. దిస్ కెన్ ఓన్లీ బి డన్ ఇన్ ఎడిటర్ ఎక్స్. కానీ
కొంచెం హెడర్ అలాగే వదిలేసి మిగతాది నేను డిజైన్ చేస్తాను. ఓకే. సో, ఫస్ట్ మనకేమున్నాయి? వి హావ్ 2 టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ టు గెట్ నేమ్. ఓకే. సో, అవి ఏదైనా కంపల్సరీ తీసుకోవాలి అనంటే ఆస్టరిస్క్ ఉంటది. అంటే స్టార్ ఉంటది. అవి 100% మనం ఇవ్వాల్సిందే. అది ఇవ్వకపోతే సబ్మిట్ చేయడం కుదరదు. సో, అవి మనం ఫస్ట్ పెడతామనమాట. కంపల్సరీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలని. సో, ఫస్ట్ ఈ సెక్షన్ హైట్‌ని నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను. సెక్షన్ హైట్ ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. Snipping tool. Okay, like this. How many columns do I have? So, for example, I have this is one, this is two. ఇదంతా ఒక బాక్స్ అనుకుందాం. స్ట్రిప్ అనుకుందాం ఫస్ట్. So, all of this is a strip. ఓకే. దీంట్లో మనకి ఇంకోటి ఉంది. లైక్ దిస్. ఓకే. ఇలా ఉంది. సో, వి హావ్ 1 అండ్ 2. వి హావ్ 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్. అంటే ఒక స్ట్రిప్ పెట్టి దీన్ని 2 డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే. అదే మనం చేద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ దీని హైట్ ఒక సెక్షన్ హైట్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు 500 ఉంది కదా! ఒక 1000 పెడతాను. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ యాడ్ ఎ పేజ్. నో, ఐ విల్ యాడ్ ఎ స్టెప్. ఆ స్టెప్ యాడ్ చేసి దాని హైట్ కూడా ఇది టాప్‌కి అలైన్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఓకే. అలైన్ ఇట్ టు ద టాప్. ఓకే. హోవర్ చేస్తే మీకొస్తది. అలైన్ టు టాప్ అని ఆప్షన్ వస్తది. అలైన్ టు టాప్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు దీన్ని 1000 పెడతారన్నమాట. సారీ, 1000. సో, ఫుల్ ఆక్యుపై అవుతది. సేమ్ యాస్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రిప్ హైట్ కూడా వస్తది. దీన్ని ఇప్పుడు 2 కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. ఓకే. సో, విల్ క్లిక్ ఆన్ లేఔట్, యాడ్ ఎ కాలమ్. మళ్ళీ లేఔట్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ అడ్జస్ట్. సో, ఇది ఏ రేషియోలోనుంది? జనరల్‌గా మీకు చూస్తే మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎంత పర్సెంటేజ్ దీనికిచ్చారు? ఇంకా ఎంత పర్సెంటేజ్ దీనికిచ్చారని? యూ హావ్ ఎనీ ఐడియా? 70-30 సార్. 70-30. యాహ్! 70-30 రేషియోలోనుంది. ఓకే. సో, మనము ఓకే. అనదర్ వీడియో ఆల్సో గాట్ downloaded. I'll upload it soon. This is 70. రైట్ సైడ్ ఉన్నది 70. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్ కోర్స్ 30 వస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు ఎడిటర్‌లో కాస్త మరీ ఎక్కువగా ఉంది అని అనిపిస్తే 65 అదే 65 కూడా పెట్టొచ్చు. 65 అలాగే మనం చూసుకోవాలన్నమాట. 65 ఆర్ 35 లైక్ థట్. ఓకే. లేదు నాకు 60 కావాలన్నా 60 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నాట్ ప్రాబ్లమ్. బట్ 65 ఈస్ బెటర్. ఓకే. సార్ అలా పెట్టాలి. ఇప్పుడు 2 కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ ఫర్ సర్వీసెస్ అని ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ ఇచ్చాడు. సో, ఐల్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ ట్రై టు డౌన్‌లోడ్ దట్ ఐకాన్. అది డౌన్‌లోడ్ అవుతుందో లేదో సార్ ఐకాన్. యెస్. విండోస్ బటన్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎస్ నొక్కండి సార్. అది హ్మ్. ఆ ఐకాన్ దగ్గర డ్రాగ్ చేస్తే అవుతుంది సార్. అంటే సేవ్ అవుతుంది అనమాట. బాక్స్ లాగా పెట్టు. స్నిప్పింగ్ టూలా? స్నిప్పింగ్ టూల్ అదే నేను స్నిప్పింగ్ సేవ్ టూల్ చేయండి.
అది సేవ్ చేయొచ్చు. కానీ క్లారిటీ పోతుందనమాట. అందుకే నేనది యూజ్ చేయొద్దని జెప్పాను. ఓకే ఓకే. సార్. సో, జనరల్‌గా మీకు అందుకే వాటి కోసం ప్లగిన్స్ పెట్టాను. కొన్ని హ్మ్. ట్రై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎస్‌విజీ ఎక్స్‌పోర్ట్‌లో ఇక్కడ చూడండి. ఈ కొన్ని వెబ్‌సైట్స్‌కి పనిచేస్తది. కొన్ని వాటికి పనిచేయదు. ఓకే. వచ్చింది ఎస్‌విజీ సార్. ఎక్స్‌పోర్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటది. ప్లగిన్ అది. సో, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్‌గా ఆ వెబ్‌సైట్‌లో ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ డౌన్‌లోడ్ అయిపోతాయన్నమాట. ఆ ఎస్‌విజీ ఐకాన్స్. సో, మనకు కావాల్సింది ఐకాన్ కదా! సో, నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ డౌన్‌లోడ్ దిస్ ఐకాన్. ఐ విల్ ఎక్స్‌పోర్ట్ దిస్. క్లిక్ ఆన్ డౌన్‌లోడ్. సో, అది డౌన్‌లోడ్ అయిపోయాక ఐ విల్ అప్‌లోడ్ ఇట్ హియర్. సో, ఫస్ట్ దీన్ని బ్లాక్ చేసేద్దాం కంప్లీట్. ఐ విల్ చేంజ్ ద కాలమ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ టు బ్లాక్. ఓకే. బ్లాక్. అండ్ ఇది ఇమేజ్ కదా! ఇమేజ్ కూడా డౌన్‌లోడ్ చేయాలి మరి. ఇమేజ్ ఉంది. ఇమేజ్ డౌన్‌లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏమైనా ప్లగిన్‌లో మనకి ఇమేజ్ కోసం ఇస్తే వి క్యాన్ డూ ఇట్. ఇమేజ్ రాలేదు. సో, వి కెన్ డైరెక్ట్‌లీ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఇమేజ్ ఇన్ న్యూ టాబ్ అండ్ ఐ విల్ సేవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఐ విల్ సేవ్. ఓకే. సో, ఇమేజ్ కూడా డౌన్‌లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడేం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ కాలమ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉంది కదా! ఇక్కడ క్లిక్ చేసి వి విల్ పుట్ ఇమేజ్ హియర్. ఓకే. అండ్ దెన్ వి విల్ క్లిక్ ఆన్ అప్‌లోడ్ ఇమేజ్. డౌన్‌లోడ్స్‌లో వి విల్ సెలెక్ట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్. ఐల్ చేంజ్ ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ వచ్చేసాయి. అప్పుడేం చేయాలంటే యూ విల్ హావ్ టు క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ టైల్ తీసేసి ఒరిజినల్ సైజ్ స్కేల్ టు ఫిట్ పెట్టాలి. స్కేల్ టు ఫిల్. స్కేల్ టు ఫిల్ పెడితే ఇలాగా కంప్లీట్‌గా ఆక్యుపై అవుతది. ఓకే. ఇమేజ్ ఈస్ డన్. సో, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు యాడ్ దిస్ ఐకాన్. సో, ఐకాన్ యాడ్ చేస్తాను ఫస్ట్. యాడ్ ఎలిమెంట్, ఇమేజ్, అప్‌లోడ్ ఇమేజెస్, అప్‌లోడ్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ అండ్ దెన్ ఐల్ యాడ్ దిస్ ఎస్‌విజి. యాడ్ టు పేజ్. ఐకాన్ వస్తుంది కదా! ఐ విల్ డ్రాగ్ ఇట్ ఇన్ ప్లేస్ సమ్‌వేర్ హియర్. ఓకే. నెక్స్ట్ వి హావ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సర్వీసెస్ అని ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో, మనం అది యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వి హావ్ దిస్ edit text, white. I'll make this 23 and then I'll just type in request for services. ఇంకా కొంచెం చిన్నగా చేయాలన్నా సరే you can do it. No problem. I'll make this 18. 18 looks fine to me. సో, మిడిల్‌లో వచ్చింది అండ్ ఇది కూడా కొంచెం చిన్నగా ఉంది. Make this little small. సో, పిక్సెల్స్ డౌన్ చేశాను అంతే. Okay, so the first line is complete. So we can add another paragraph. We can add this paragraph, not this. I'll add this one. And I'll change the color to white. Background black ఉంది కదా! సో దాని మీద వైట్ కనిపిస్తది. వైట్ పెడుతున్నాను. Okay. And I'll drag this until here, somewhere like that. ఆ తర్వాత I'll copy this everything. I'll copy this and I'll paste this here. So once data and everything color అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత you can change the font. ఓకే. అప్పుడు ఫాంట్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫాంట్ ఉంది కదా! నాకు తెలిసి ఇది మాంట్‌సెరాట్ అయ్యుండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ కుడ్ బి పాపన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ థట్. ఓకే. సో, ఐ విల్ లుక్.
ఇది డిఫరెంట్ ఇది బేసిస్ రెగ్యులర్ అని ఉంది. ఒకవేళ అది లేకపోతే హెల్వెటికా అని ఇంకో ఫాంట్ ఉంటుంది. అది కూడా పెట్టొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇది టెక్స్ట్ BAS ఇది కాదు. సో పాపిన్స్ పెడదాం. పాపిన్స్ ఎక్స్ట్రా లైట్. ఓకే. కాస్త క్లోజ్ ఉంది. ఇట్స్ మ్యాచింగ్. లిటిల్ బిట్ బట్ బోల్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్లిక్ ఆన్ బోల్డ్. Okay, so it's almost same. Color is little different and line spacing కూడా ఉంది. కాస్త ఇక్కడ లైన్ స్పేసింగ్ ఉంది. ఇక్కడ లైన్ స్పేసింగ్ లేదు. సో కాస్త లైన్ స్పేసింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కొంచెం 1.6 అలా. అలా పెట్టిన తర్వాత యూ విల్ చేంజ్ ద కలర్ ఆల్సో. కలర్ ఏముంది ఇక్కడ? వి విల్ యూజ్ ద కలర్ డ్రాపర్. ఓకే. సో ఐ విల్ యూజ్ ద కలర్ డ్రాపర్ అండ్ పిక్ ద కలర్. ఇట్ ఈస్ 98999A. ఇంకెక్కడైనా చూద్దాం. Here it is different. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క కలర్ వస్తుంది ఇంకా. AFAFP1. సరే, I'll take this. Copy. ఓకే. సో సేమ్ కలర్ కూడా అప్లై చేసేసాం. నౌ వాట్ ఆర్ వి రిమైనింగ్ విత్? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? కొంచెం I'll drop this, drag this little down. Now I'll add input. So text input. I'll add this field, first name కోసం. I will adjust this. ఇదే మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్స్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ కోసం ఇది. తర్వాత ఆర్గనైజేషన్, తర్వాత రీజియన్లో ఇట్స్ డ్రాప్ డౌన్. ఇట్స్ డ్రాప్ డౌన్ కాబట్టి విల్ యాడ్ డ్రాప్ డౌన్. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ యూస్ చేయడానికి కావాలి. విల్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ డ్రాప్ డౌన్ అండ్ విల్ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ రీజియన్. ఐ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ కంప్లీట్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఎండ్ దాకా ఉంది. సో ఐ put it until the end. This is for region, and you have industry. Okay. Industry also done. How can we help you అనేది? It's a text. It's called, what do I, టెక్స్ట్ బాక్స్. అది పెద్దగా వస్తుంది కదా. బై ద వే టెక్స్ట్ బాక్స్ ని టెక్స్ట్ ఏరియా అని కూడా అంటారు. ఓకే. టెక్స్ట్ ఏరియా జావాలో, ఇఫ్ యూ గైజ్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ జావా, దాంట్లో ఇలాంటి ఎక్కువ టెక్స్ట్ ఇచ్చే బాక్స్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అని, బాక్స్ అని, అంటే ఏరియా అని కూడా అంటారు. ఓకే. సో ఐ విల్ యూస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ హియర్. ఓకే. సో ఆ తర్వాత ఐ హ్యావ్ దిస్ రెండు చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. చెక్ బాక్సెస్ రెండు ఉన్నాయి. I'll add those check boxes. This one. కాస్త టెక్స్ట్ ని వైట్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. Text also I'll keep it white ప్రస్తుతానికి. And then I'll duplicate this.
Okay, these are also done. And then I have a text again. So ఇదే కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసేసాను. ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్ సెలెక్ట్ బట్ then we have a gradient button. This is gradient. మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకో కలర్స్ అన్ని తర్వాత నేను ఎలా సెట్ చేయాలనేది చెప్తాను. బటన్ ప్రస్తుతానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేసాం. సో నెక్స్ట్ స్టైలింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో I'll publish this now and preview. Just want to see how it's looking. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉంది. దీన్ని ఇలా మార్చాలి, ఇంకా చాలా కొన్ని చేయాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఇలా అవుతుంది. ఇప్పుడు దాకా నేను చేసింది అర్థమైంది కదా అందరికి? స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ అది కొంచెం క్లారిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డైరెక్ట్ గా కాలమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాం కదా, అందుకని అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ కూడా పెట్టొచ్చు. హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. అనదర్ ఆప్షన్ ఇస్ టు యాడ్ ఇట్స్ లైక్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇమేజ్ లా పెట్టినా సరే ఇట్ విల్. ఎస్, క్యాప్చా కాన్సెప్ట్ ఎవరికి చెప్పలేదు. సో క్యాప్చా ఎందుకు వాడతారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉందనుకోండి, ఆర్ మీకు ఎక్కువ స్పామ్ కమెంట్స్ వస్తున్నాయని అనుకుంటే, ఆ స్పామ్ కమెంట్స్ రాకుండా ఆ తర్వాత క్యాప్చా ఇవన్నీ అంటే సేఫ్ గార్డ్ యువర్ వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ స్పామ్ కమెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, యూ విల్ పుట్ క్యాప్చా. క్యాప్చా ఇస్ లైక్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, మీకు ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది కదా టు సెలెక్ట్ దిస్ థింగ్, లైక్ ఇఫ్ యూ ప్రూవ్ మీ దట్ యు ఆర్ ఎ రోబోట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, రోబోటా కాదా అనేది ప్రూవ్ చేయమని చెప్పి అడుగుతుంది కదా, దాన్నే క్యాప్చా అంటారు. అది కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయట్లేదు, డిజైన్ లో లేదు కాబట్టి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఏముంది, ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఐ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ దిస్ నౌ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక లేఅవుట్ ఇచ్చాడు చూడండి.
అండర్‌లైన్ లేఅవుట్. ఐ విల్ సెలెక్ట్ దట్. ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే కొంతమందికి కనిపించకపోవచ్చు. అప్పుడేం చేస్తారంటే రెగ్యులర్‌లోకి వెళ్లి బోర్డర్స్‌లో బాటమ్ అని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు బాటమ్ మాత్రమే వస్తది. ఓకేనా? సో, ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు click on design and then text and then make this 17. ఓకే. ఆ తర్వాత టెక్స్ట్ అలైన్‌మెంట్ ఇస్ లైక్ దిస్. ప్యాడింగ్ 0 పెడుతున్నా. అంటే ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది కాబట్టి. ప్యాడింగ్ ఏం లేదు కదా! మేబీ 1 పిక్సెల్ ఉన్నట్టుంది. చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో, 1, 2 పిక్సెల్స్ పెడతా. సరిపోతుంది. ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఐ విల్ చేంజ్ ద నేమ్. ఏముంది ఫస్ట్ నేమ్ ఆస్టరిస్క్ ఉంది. ఆస్టరిస్క్ కావాలి అనంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఆ తర్వాత దీన్ని రిక్వైర్డ్ ఖచ్చితంగా రిక్వైర్డ్ అని పెట్టాలన్నమాట. కీప్ దిస్ యాస్ రిక్వైర్డ్. టైటిల్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేమ్ అని. బట్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ టైటిల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ I will click on design and custom design border bottom text 17 and then come back settings last name. అది ఎక్కడ ఇవ్వాలి ప్లేస్ హోల్డర్ టెక్స్ట్ లో ఇవ్వాలి లాస్ట్ నేమ్ అని. ఓకే ఇది ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో ప్రాబ్లం లేదు. చాలా ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ కనిపించకపోతే you can click on that text and then so first name is done, last name is done. But this line is ప్లేస్ హోల్డర్ ఫాంట్ అయితే కంప్లీట్ వైట్ ఉంది. కాబట్టి టెక్స్ట్‌కి వచ్చి ప్లేస్ హోల్డర్‌ని కంప్లీట్ వైట్ చేద్దాం. ఓకే. ఇట్స్ వైట్ నౌ. సిమిలర్‌లీ ఐ విల్ డూ దిస్ హియర్ యాస్ వెల్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేమ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ నేమ్ అయిపోయింది. తర్వాత వి హావ్ ఈమెయిల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. దీన్ని సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి టైప్‌ని ఫస్ట్ ఈమెయిల్ పెడతాను. ఈమెయిల్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడేమిచ్చాడు? ఈమెయిల్ ఆస్టరిస్క్. ఈమెయిల్ అండ్ దెన్ ఆస్టరిస్క్. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. బార్డర్ అండర్‌లైన్ బాటమ్ మాత్రం. ఓకే. ఈమెయిల్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్‌లో కూడా ఆర్గనైజ్ ఆస్టరిస్క్. ఓకే. దీస్ ఆర్ డన్.
We have region. Regionలో we have these options. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 మాత్రం యాడ్ చేస్తాను. మిగతావి నేను చేయట్లేదు. ఎక్కువ ఎందుకు వేస్ట్. ప్లేస్ హోల్డర్ ఏముంది? ఏషియా పసిఫిక్ అని ఉంది. రీజియన్ అని టాప్‌లో ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు. కాబట్టి మనం ఆ 2 ఇస్తున్నాం. సో the design I'll change this. Bordersలో ఓన్లీ బాటమ్ పెడుతున్నాను. ఓకే. అండ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ నన్. I'll keep this as 0%. And the placeholder text is white. Placeholder text is white. And input color is also white, but title color will be different. Okay, I'll make it 17. 17. This is drop down list styling. The drop down list lo text is also white. And what is there on the top? Text is white and background is different color. Shade. Background is black. Corners are not, this is 0. Okay. Border will be, is it white border? Yes, border was white. Okay. So padding, we'll have to remove some padding. Text, then this settings. Height pixels. And we have a title also. Title is region. Title would be region. Region title వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ ఈ షేప్ చూస్తున్నారా? దీని కలర్ కూడా పింక్ లో ఉంది. బట్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ షేడ్ తీసుకున్నాం. E51164. So I'll come to design, customize design. Um, this is icon, right? Icon lo I'll add color, paste.
ఐకాన్ కలర్ కూడా సెట్ చేసేసాం. డిజైన్‌ని ఆల్రెడీ చేసాం కదా! ఈ డిజైన్. సో, దీన్ని అప్లై చేసేస్తున్నాం. ఓకే. సో, ఒకసారి మీరు చేస్తే డిజైన్ అది సెకండ్ టైమ్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. వస్తదక్కడ. మీరు జస్ట్ చూసుకొని అప్లై చేయడమే. సో, దీని సెట్టింగ్స్ ఏషియా పసిఫిక్. వాట్ వాస్ దేర్? రీజియన్ అని ఉందా? ఓకే. చాయిసెస్ కూడా మార్చాలి. ఇండియా and then we have Europe, Latin America, and then we have Australia and New Zealand, Australia and New Zealand, North America, United Kingdom. ప్రస్తుతానికి ఇవి యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద స్పేసెస్ ఆల్సో అంటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా డ్రాప్ డౌన్‌లో. టెక్స్ట్‌కి స్పేస్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఆహ్, డ్రాప్ డౌన్ ఐటెమ్ స్పేసింగ్ ఇక్కడ ఉంది. కాస్త పెంచుతాను నేను. ఓకేనా? I'll increase this a little bit. ఓకే. సో, అది సరిపోతుంది. ఇంకా ఏమైనా డ్రాప్ డౌన్‌లో లిస్ట్ ఐటెమ్ ఇది సైజ్ కూడా కొంచెం ఫాంట్ సైజ్ పెద్దగా ఉంది. అది కూడా యూ కెన్ చేంజ్. Can make this 20. Okay. So I'll apply the same settings to this as well. I'll apply the same. So we have one last text field. How can we help you? అక్కడ 2 స్టార్స్ ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఓకే. ప్లేస్ హోల్డర్ కలర్ కూడా మార్చాలి. ఓకే. వైట్ పెట్టాలి. If you'd like to change the padding, then you can come to layout and placeholder padding also can give it different. That's all.
So next we have these check boxes. So check boxes low, as you can observe, in this particular check box, we have the background as pink. So I'll just take it, which pink E51164. I'll copy. So background corners కూడా చెక్ బాక్స్ రౌండ్ లో పెట్టాలి. Corners also somewhere like 5 అలా. Okay. So background ఏమో pink కాబట్టి I'll put the background as pink. Apply and the text is white, complete white. Okay, and then text color is white and then check mark color also should be white. I think రెగ్యులర్ లో అలా ఉండకూడదు. ఫోకస్ లో ఈ కలర్ ఉండాలి, పింక్ కలర్. ఓకే, రెగ్యులర్ లో తీసేయాలి అంతే కదా. రెగ్యులర్ లో నథింగ్ విల్ బి దేర్. రెగ్యులర్ లో ఓన్లీ బార్డర్స్ ఉంటాయి వైట్ లో. ఆర్ ఏ కలర్ లో ఉంది ఇక్కడ? యా, వైట్ ఇస్ దేర్ as you can see here. సో రెగ్యులర్ స్టేట్ లో వైట్ ఉంటుంది. టూ పిక్సెల్స్ డన్. ఓవర్ స్టేట్ లో, ఓవర్ స్టేట్ ఏమైనా అవుతుందా ఇక్కడ? ఓవర్ ఓన్లీ బార్డర్ కలర్ స్లైట్ చేంజ్ వస్తుంది చూడండి. ఓకే, ఈ కలర్ కాస్త చేంజ్ వస్తుంది, వెరీ స్లైట్ చేంజ్. సో ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ border in hover state to this color. Okay, slight variation అంతే. When it's regular, then border is white. When it's in hover state, this color. Somewhat like this. Yes. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓవర్ చేస్తే ఏం ఉండదు, అంటే జీరో. ఇట్ షుడ్ బి జీరో. త్రీ స్టేట్స్ కూడా మనం డిజైన్ చేసేసాం. ఓకే, సో విల్ అప్లై ద సేమ్ టు దిస్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి టాప్ లోనే వస్తుంది, దానికి చేంజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో అది కూడా అయిపోయింది. ఇంకా టెక్స్ట్ ఏముంది? ఐ కన్సెంట్ టు ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ డేటా ఎంటర్డ్ above for TCS to connect to me. I'll copy this from here. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి అవ్వట్లేదు కాపీ, సో ఇన్స్పెక్ట్ నుంచి చేస్తాను. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి చెక్ బాక్స్ టెక్స్ట్లో యూ విల్ పేస్ట్ దట్. ఓకే, దీన్ని కూడా సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి ఇక్కడ యూ విల్ పేస్ట్ దట్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాపీ దిస్ అగైన్. Repeat as HTML, copy, paste. We have this. I'll copy this and I'll paste this here. Color is white, this is poppins, extra light, and then I'll keep this bold and then increase the line spacing. Line spacing మరి 1.8 కాదు, 1.6 should be enough. And then I'll enter ఒక చిన్న స్పేస్. ఓకే, ఫాంట్ చాలా చిన్నగా ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా అయిపోయింది. సో ఫాంట్ I'll make this little small. I'll make this 13. Color also, it's not a complete white, it is little dark. I'll put
this color. లాస్ట్ ఇంకేం పెండింగ్ ఉంది బటన్. సో, బటన్‌కి వచ్చినప్పటికి ఫస్ట్ మీరు ఏం చూస్తారు బటన్‌లో? గ్రేడియంట్ ఉంది ఫైన్. వి హావ్ టెక్స్ట్ అండ్ దెన్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కార్నర్స్ పెట్టుకుందాం. క్లిక్ ఆన్ డిజైన్, కస్టమైజ్ డిజైన్. ఇక్కడ కూడా 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో, రెగ్యులర్, హోవర్ అండ్ డిసేబుల్. సో, రెగ్యులర్‌కొచ్చి ఐ విల్ చేంజ్ ద కార్నర్స్ టు 60. ఓకే. After that, I'll increase this little to 60. 60 పిక్సెల్స్. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్‌గా వస్తది. అంటే 60 హైట్ కూడా ఉండాలి. కార్నర్ రేడియస్ కూడా 60 ఉంటే కాస్త పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటదన్నమాట. అండ్ దెన్ ఐల్ అడ్జస్ట్ దిస్ హైట్, అడ్జస్ట్ దిస్ విడ్త్ సారీ. ఒకవేళ హైట్ తగ్గించాలి అని అంటే యూ క్యాన్ 50 పెట్టుకున్నాను అనుకోండి హైట్. అప్పుడు కార్నర్ రేడియస్ కూడా 50నే ఉండాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా అంతే. సో, రేడియస్ కూడా 50 పెట్టాలి. 60 పెట్టకూడదు. 50. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కర్వ్ వస్తదన్నమాట. ఇప్పుడేంటి ఇంకా ఉంది? గ్రేడియంట్ ఉంది. సో, గ్రేడియంట్‌కి ఎలా చేస్తారో తెలుసా? సో, ఫస్ట్ 3 డాట్స్ పెట్టుకుందాం. ఇక్కడొక డాట్, ఇక్కడొక డాట్, ఇక్కడొక డాట్. 3 డాట్స్ పెట్టుకుందాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ కలర్ ఏముందో చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఈ ఏరియాలో, ఈ ఏరియాలో. ఓకే. సో, ఐల్ కాపీ ద కలర్ అండ్ ఐల్ కమ్ హియర్. డిజైన్ మీద క్లిక్ చేసి కస్టమైజ్ డిజైన్ అండ్ దెన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఫిల్స్. గ్రేడియంట్ అని వస్తది అప్పుడు ఇక్కడ. ఓకే. ఐల్ డ్రాగ్ దిస్ హియర్. 3 డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం కదా! మిడిల్‌లో ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి. సో, రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. రైట్‌లో కలర్ ఏం కావాలి? ఇప్పుడే కాపీ చేశాను. సో, ఐ విల్ పేస్ట్ దట్ కలర్. ఓకే. యాడ్. సో, రైట్‌లో కలర్ పెట్టేసాం మనం. ఇప్పుడు మిడిల్‌ది క్లిక్ చేస్తాం. మిడిల్ క్లిక్ చేసి ఐ విల్ టేక్ ద కలర్ హియర్. ఈ ఏరియాలో ఏం కలర్ ఉందో తీసుకుంటాం. ఇట్స్ 96 D4C. ఐ విల్ కాపీ దిస్ ఆల్సో. సారీ. ఐ హావ్ టు కాపీ ద టెక్స్ట్. ఓకే. సో, మిడిల్‌ది కూడా ఇక్కడ మిడిల్ డాట్‌ని క్లిక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత యాడ్ కలర్ మీద క్లిక్ చేసి పేస్ట్ ద కలర్. ఓకే. సో, అది కూడా యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బటన్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. ఆ తర్వాత లాస్ట్ డాట్‌ని క్లిక్ చేసి లాస్ట్‌లో మీకు ఏ కలర్ కనిపిస్తుందో ఆ కలర్. ఓకే. దిస్ కలర్ రైట్? సో, ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ కలర్ పికర్. ఐ విల్ పిక్ ద కలర్. ఏ కలర్? కాపీ. ఓకే. ఐ విల్ యాడ్ కలర్. ఐ విల్ పేస్ట్ ద కలర్. ఓకే. యూ ఆల్‌మోస్ట్ హావ్ దట్ బటన్ నౌ. ఆల్‌మోస్ట్. సో, సెండ్ అని ఉంది. సో, సెండ్ ఐ విల్ రైట్ సెండ్. చేంజ్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ కలర్ షుడ్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఈ కలర్‌లో ఉందన్నమాట. సో, ఐల్ పుట్ దిస్ కలర్, దిస్ ఆర్ దిస్. Put this one. I'll publish this now.
ఓకేనా? ఇప్పుడు రీలోడ్ చేస్తాను చూడండి. మొత్తం అంతా మారిపోద్ది. ఓకే. యాస్ యూ కెన్ సీ యాస్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే వచ్చేసింది మొత్తం అంతా. ఇక్కడ ఇది చూడండి, హోవర్ స్టేట్‌లో మనం మార్చాలి. హోవర్ స్టేట్‌లో ఏమీ మార్చలేదు. హోవర్ స్టేట్‌లో అన్నీ వైట్‌లో ఉన్నాయి. అవి తీసేయాలి. అన్ని ఎలిమెంట్స్‌కి హోవర్ స్టేట్ తీయాలిప్పుడు. సో, ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ హోవర్. అందుకే ముందు చూసుకోవాలి. నేను చూసుకోలేదు. సో, కమ్ టు డిజైన్, కస్టమైజ్ డిజైన్, క్లిక్ ఆన్ హోవర్ స్టేట్ అండ్ దెన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ని మొత్తం 0%. ఓకే. ఇట్ విల్ బికమ్ ట్రాన్స్‌పరెంట్ దెన్. ఏముండదు ఇంకా. ఓకే. సో, పైది ప్యాడింగ్ చూసారా కాస్త ఎక్కువైపోయింది. సో, ప్యాడింగ్ కూడా నేను కాస్త అడ్జస్ట్ చేస్తాను. ప్లేస్ హోల్డర్ అండ్ ఐటెమ్స్ ప్యాడింగ్ దిస్ హియర్ సమ్‌వేర్ లైక్ 3 పిక్సెల్స్ మేబీ 3. Okay. So after that is done, I should also change the hover state, regular to hover. Hover లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం 0. ఓకే. సేమ్ దీనికి అప్లై చేద్దాం ఇప్పుడు. ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి షుడ్ బి దిస్. అప్లై అయిపోతుంది. దీంట్లో కస్టమైజ్ డిజైన్, రెగ్యులర్ టు hover and change this to 0. Same here. Publish. Okay. Now reload. ఓవర్‌లోని బార్డర్స్ కూడా ఉండిపోయాయి. బార్డర్స్ కూడా తీయాలి. బార్డర్స్ ఓన్లీ కిందన ఉండాలి. షిట్. డిజైన్, కస్టమైజ్ డిజైన్, ఓవర్, బార్డర్, బాటమ్. సేమ్ థింగ్ హియర్. డిజైన్, కస్టమైజ్ డిజైన్, ఓవర్, బాటమ్. ఇది ఇప్పుడు చూస్ చేస్తే సేమ్ అప్లై అయిపోద్ది బికాజ్ అప్డేట్ అయింది కాబట్టి. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ ట్రై దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ.
పబ్లిష్. అది ఎర్రర్‌లో. ఎర్రర్‌లో కూడా అన్నీ ఒకటే లైన్ వస్తది అన్నమాట. ఇది చేయలేదనుకుంటా ఇది. అది ఫోకస్ మోడ్. ఫోకస్ మోడ్‌లో కూడా 0 చేయాలి. ఓకే. ఫోకస్ మోడ్ బార్డర్ ఆల్ బాటమ్ ఫోకస్ స్టేట్ focus down and also focus వీటికి కూడా చేంజ్ చేయాలి. Clear focus bottom color would be this. You require a lot of patience, okay? అలా అవ్వకపోతే కొంచెం చిరాకుగా ఉంటది కానీ కొంచెం పేషెన్స్ తెచ్చుకొని యూ విల్ హావ్ టు ట్రై దెమ్.
Okay, fine. ఓకే. ఇప్పుడు ఫోకస్‌లో కూడా ఉంది. బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోకస్‌లో ఉన్నప్పుడు టెక్స్ట్ కలర్ మనం వైట్ పెట్టాలి. సీ దట్ మచ్ వర్క్ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే. ఫోకస్‌లో ఉన్నప్పుడు టెక్స్ట్ వైట్ పెట్టాలి. అది చూసుకోలేదు. వెన్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ఫోకస్ మోడ్ ఐ థింక్ రెగ్యులర్‌లోనైనా వైట్ అనే ఉండాలి అనుకుంటా. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఆల్సో దట్ ఇన్‌పుట్ కలర్ షుడ్ బి వైట్. ఎర్రర్ కూడా ఇప్పుడే మార్చేస్తాం. ఎర్రర్ షుడ్ బి border only bottom. Okay, pixels also 2 pixels. 2 pixels. So let's apply the same to this design. Adaste. I don't know which one. Regular text, input color white, errors, border bottom 2. When there is an error, is this text changing to okay, fine. అంత డీటెయిల్‌గా చేయాలన్నమాట. ఓకే. Everything has to be done in that detailed way. Publish. Okay. So now again reload. ఎందుకులా వస్తున్నది? This is 0. Over is 0. Equal is also 0.
డిసేబుల్డ్ అంటే ఫైన్ జీరో. డిసేబుల్డ్. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. అది బ్రౌజర్ పెడుతుంది. అది దట్స్ లైక్ సేవ్డ్ డేటా ఉంటది కదా! అది కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యాననమాట. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. బట్ సేవ్డ్ డేటా ఉంటే అది ఆ కలర్‌లో వస్తుంది. జనరల్‌గా ఇఫ్ నేను ఇలా కాకుండా మాన్యుయల్‌గా ఎంటర్ చేస్తే ఏం రాదు. ఆహ్, ఇది ఫోకస్ స్టేట్‌లోని లైన్ పోతుంది. చూసారా? అదొకటి ఫిక్స్ చేయాలి. డిజైన్, కస్టమైజ్ డిజైన్, ఫోకస్ యాస్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. నౌ ఇట్స్ సెట్. Text is also text. Input text will be white. Okay, done. ఇది సైజ్ డిఫరెంట్ ఉంది. బట్ ఫైన్. నో ఇష్యూస్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా? అండ్ ఇది ఫోకస్ మోడ్‌లోని లైన్ పోతుంది. లైన్ ఉంది పర్లేదు. ఇది లైన్ ఉంది. ఇది ఫోకస్ మోడ్‌లో లైన్ పోతుంది. దిస్ వన్ రైట్. దిస్ డిజైన్, కస్టమైజ్ డిజైన్, ఫోకస్, బాటమ్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఈమెయిల్ అడ్రెస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. The type of that text field is email. So we should give a proper email. అప్పుడేం అవ్వదు. ప్రాబ్లమ్ అవ్వదు. ఓకే. అంతే. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మ్ డిజైన్. నేను చెప్పిన ఫార్మ్ డిజైన్. అంటే వి హావ్ 2 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్‌గా వినండి. ఫార్మ్స్ తయారు చేయాలంటే మీకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్‌బిల్ట్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసి తయారు చేయాలి.
ఓకే. వాడు ఆల్రెడీ మీకు ఆ సిస్టమ్ అంతా ఇచ్చేస్తాడన్నమాట. అంటే ఫార్మ్ ఎవరైనా ఫిల్ చేస్తే మీకు వెంటనే ఈమెయిల్ ఒస్తుంది. ఆ ఈమెయిల్‌తో పాటు అది డేటాబేస్‌లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్. అందుకే వాడు అది అప్‌గ్రేడ్ చేసుకుంటేనే దానికి యాక్సెస్ ఉంటది. కానీ ఇక్కడేంటంటే ఫార్మ్ మనం మొత్తం అంతా కస్టమ్ బిల్డ్ చేసామన్నమాట. అంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఫార్మ్ కూడా మనమే తయారు చేసుకున్నాం ఇక్కడ. వాడిచ్చిన టెంప్లేట్ ఎడిట్ చేయకుండా ఎవ్రీథింగ్ వి హావ్ బిల్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే. సో, అందుకని ఇది అప్‌గ్రేడ్ అడగట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని డేటాబేస్‌తో కనెక్ట్ జేయాలి. ఈ ఫార్మ్‌ని we will have to connect to the database, and every time this button has been clicked, we will have to let the user know that someone has filled your form అని. ఓకేనా? సో, that we'll have to do. ఆ తర్వాత చెప్తా. బట్ ఇక్కడి దాకైతే మీకు బేసిక్‌గా అర్థమైంది కదా! ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం స్టైలింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. And as you know that it has took a lot of time and effort also to build that. సో, నేను మీ అందరికి ఇప్పుడు నౌ థట్ యూ నో హౌ టు డూ థట్. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది మీరెప్పటికల్లా ఇది చేయాలంటే ట్రై టు డూ థిస్ బై టుమారో. నేనొక గంటలో చేశాను. మొత్తం అంతా పోనీ 1 అవర్ అనుకుందాం. మీకొక రోజంతా ఇస్తాను. ఓకే. ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్‌నూన్ అంటే ఆఫ్టర్‌నూన్ నేను క్లాస్ చెప్తాను. ఆఫ్టర్‌నూన్ నేను వేరే కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలి. సో, ఇప్పుడు లంచ్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం 2:00కి అలా కనెక్ట్ అవుదాం. ఆఫ్టర్‌నూన్ నేను కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఇది మీరు సాయంత్రం అంతా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ట్రై చేయండి. యాస్ ఎన్ అసైన్‌మెంట్. ఓకే. ఐ విల్ షేర్ బోత్ ఆఫ్ ద లింక్స్. నేను తయారు చేసింది అండ్ ఆల్సో ద థీమ్ లింక్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ డన్. ఇదేమో నిన్న సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ పేస్ట్ హియర్. కాపీ లింక్. ఓకే. ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో, ఇమేజెస్ ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేయాలి ఏంటి మొత్తం అంతా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఇమేజ్ గాని ఏదైనా సరే. ఓకే. యూ జస్ట్ ట్రై థట్. తర్వాత అందరూ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ నేను హోవర్ స్టేట్‌లోని ఇదంతా మార్చడం మర్చిపోయాను. అది కూడా ఒకటి నేను తర్వాత చేస్తాను. ఓకే. మీరైతే మాత్రం అది చేసేయండి. హోవర్ స్టేట్‌లో అది మార్చడం ఐ హావ్ జస్ట్ ఫర్గాట్. ఎనీవే లేదంటే నేను వదిలేస్తాను. మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో, హావ్ యూర్ లంచ్ అండ్ someone has some doubt. What is it? Sir, this is my first day after 1 week leave, but I tried to replicate the main blog site and design. వుడ్ యూ మైండ్ చెకింగ్ ఇట్ వన్స్? ఒకసారి లింక్ షేర్ చేయండి నాకు. సాయి ఒకసారి జస్ట్ లింక్ షేర్ చేస్తే నేను చూస్తాను. ఓకేనా? నాట్ బ్యాడ్ బట్ కొన్ని ఎడిట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పిక్సెల్ వైస్ మీరు చూస్తారా? ఇది ఓకే. దిస్ ఇస్ అండ్ ఇది కూడా దిస్ ఆల్సో అండర్‌లైన్ వచ్చింది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కూడా దిస్ ఆల్సో. దీని విడ్త్ 2, 3 పిక్సెల్స్ పెట్టారు అంత ఉండకూడదు. అండ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే. గ్యాప్ వచ్చేసింది. గ్యాప్ చూసుకోండి. అండ్ ఇది ఓకే. దిస్ ఇస్ ఫైన్. కానీ గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా. వైట్ కలర్ గ్యాప్. అది రిమూవ్ చేయండి. అండ్ ఇది కనెక్టెడ్ లేదు. ఓకే. ఇది ఓకే. దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్. దిస్ ఆల్సో అంటే యాస్ ఇట్ ఈజ్ అలా ఉంది కానీ చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. చాలా చిన్న చిన్న మైనర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసి నాకు అగైన్ సెండ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి.
స్టైలింగే ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రమే కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ఓకేనా? అది కాస్త చూడండి. పేజినేషన్ మనం ఇంకా కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అది అప్పుడే రాదు. ఇంకా అది లెట్స్ సీ హౌ టు కనెక్ట్ ఇట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. జస్ట్ అదొకటి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. ఇంకా సంథింగ్ ఈస్ ఓవర్‌ఫ్లోయింగ్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇగో ఓవర్‌ఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఇలా ఇలా అవుతుందది. ఇలా అవ్వకూడదు. ఓకే. అది కూడా చెక్ చేయండి. ఏం ఓవర్‌ఫ్లో అవుతుందని. ఓకే. దట్స్ ఆల్. ఓకే దెన్. ఆల్ రైట్. సరే, యూ గైస్ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ హ్యావ్ యువర్ లంచ్. వి వి షల్ మీట్ అగైన్ అట్ 2:00. 2 ఆర్ 2:15. ఓకే. నేను చెప్తాను టైము. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఆల్‌మోస్ట్ 1:15 కాబట్టి 2:15 కల్లాగా ఐ విల్ సెండ్ ఎ లింక్. ఓకే. ఆల్ రైట్ దెన్. ఓకే. థాంక్ యూ.